ఆఫ్ కోర్స్ Like I was like, చాలా అంటే కళగా కనిపిస్తారు. అవును. అండ్ ఫర్ మీ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఐ డోంట్ లుక్ ఎట్ హౌ ఐ లుక్. ఆఫ్ కోర్స్. నాకైతే పర్ఫార్మెన్సే ఫస్ట్. ఐ డోంట్ నో, ఐ థింక్ ఇట్స్ జస్ట్ మీ. Oh my god, I feel like a different person అన్నప్పుడు they're like, you don't know how gorgeous women look like this. రైట్. So doing a raw roles, doing a de-glam roles are equally as powerful and beautiful as a glamorous role. That's what I've realized doing this film. So I'm like, even in my next films, ఇప్పుడు de-glam cheyali, raw films cheyalante, I have no problem. Please, I will do it. బట్ ఐ థింక్ యు ఆర్ కిల్లింగ్ విత్ యువర్ ఐస్. Yeah. సీరియస్లీ శ్రీవల్లిగా మొత్తం మీ పాత్ర అంతా మీ కళ్ళల్లోనే అనిపిస్తుంది. Oh my god. వెన్ యూ జస్ట్ Suku sir లుక్ చెప్పారు. కదా, ఒక కెమెరా వైపు అలా చూసారా, అలా ఉంటుంది అన్నమాట. I think చారడేసి కళ్ళు వేసుకుని అలా చూస్తే ఏమైపోవాలండి అబ్బాయిలు? కాదండి, అంటే ఫస్ట్ నాకు ఒక హ్యాబిట్, నేను వెళ్ళి షూటింగ్ అవ్వగానే ఐల్ కీప్ ఇరిటేటింగ్ మై కోస్టార్స్ అండ్ మై డైరెక్టర్స్. ఇది ఎప్పుడు ఉండేదే. ఎప్పుడు ఉండేది. ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నుంచి హౌ ఆర్ యూ సార్, హౌ ఆర్ యూ, ఇట్స్ బిన్ సో లాంగ్ సిన్స్ వి షార్ట్, డబ్బింగ్ జరుగుతుంది అంటే అప్డేట్ జరుగుతుంటాయి. సో మొన్న సుక్కు సార్ తోటి మాట్లాడినప్పుడు హీస్ లైక్, షూటింగ్లో ఏం అర్థం అవ్వదు కానీ ఎడిటింగ్లో చూస్తే నువ్వు భలే చేసావు అసలు. అంటే ఎందుకు సార్ డౌట్ పెట్టుకుని వెళ్ళారా డబ్బింగ్ ఎడిటింగ్ రూమ్కి? లేదమ్మా, షూటింగ్లో అయితే నువ్వు నీ యాక్టింగ్ లైక్ నార్మల్గా నువ్వు ఎమోట్ చేస్తున్నావు, భలే ఉంటుంది. కానీ ఎడిటింగ్లో చూస్తే నీ కళ్ళే కనిపిస్తుంది, నువ్వు మొత్తం కళ్ళు ఇట్లా కనిపిస్తుంది, ఏంది? ఐమ్ లైక్, సార్ నా పర్ఫార్మెన్స్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుంది సార్, వేరే ఎట్లా చేయాలో నాకు తెలీదు. లేదు భలే వచ్చింది, సూపర్గా చేసావు అసలు శ్రీవల్లి అన్నారు. అండ్ డైరెక్టర్ గారు అట్లా చెప్తే, అంటే ఆమె డైరెక్టర్స్ బేబీ, సో డైరెక్టర్స్ అట్లా చెప్తే నాకు అసలు అదే నా అవార్డు. అవును, నాకు ఇంకా అవార్డ్స్ నాకు అవన్నీ తెలియదు కానీ నాకు అవార్డ్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ పెద్ద అవార్డు ఆడియన్స్ చెప్పాలి కానీ ఫస్ట్ రేంజ్ బన్నీ సార్, సుక్కు సార్ అందరూ లైక్ వచ్చి దే స్పోక్ టు మీ, దే వర్ లైక్, ఇప్పుడు ఇంత పర్ఫామ్ చేసావు, భలే చేసావు, యూ హ్యావ్ టు బీ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ అన్నప్పుడు ఐఎమ్ సో హ్యాపీ. ఒక పక్క పుష్పరాజ్గా అల్లు అర్జున్ గారు అ వెరీ డెడికేటెడ్ యాక్టర్. 100% కాదు, ఒక పాత్రకి 200% ఆర్ వీలైతే 1000% ఎలా ఇద్దామా అని ఎవ్రీ సెకండ్ ఆలోచిస్తూ చేసే ఒక యాక్టర్. ఇంకో పక్క ఎప్పుడు ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ద ఫీట్ ఉండి అల్లరి చేస్తూ గోల చేసే రష్మిక. ఈ ఇద్దరు సెట్స్లో ఉన్నప్పుడు అసలు ఎలా ఉండేది? I think I was the one who was asking too many questions. Oh, okay. And I think I've asked too many questions and I love to hear Allu Arjun sir's point of view. Ante character gurinchi he's completely submerged. Kani life gurinchi kuda I used to talk to him a lot. And that's what I'm saying when I say I've learned so much from him. Ade ante this is what I mean. ప్రతిరోజు వెళ్ళేటప్పుడు we would have one conversation, we would have one topic of conversation, we would talk about the character, we would be like, what do you want? I would go and ask him, what should Srivalli do? What is the comfort meter? How should Srivalli and Pushpa be together? Avanni discussion, I think more than a co-star, I think he's become a friend who I was comfortable with. Wow. And when someone turns into becoming a friend, the chemistry is different. Like kanpistadi, like it's easily kanpistadi. So I don't have to say anything about it, Kani. I think he's a wonderful man in just as a human being, just as a friend, just as a well-wisher, just as anything. Ippudu kuda if he finds something very interesting, he'll forward it and say, you know, this I found really interesting, I think you should try. And I love it when, you know, ante co-stars ante you have that distance. But when you become a friend, you don't have a distance. You can say, share anything. So I think I respect him immensely of what a big superstar he is. But despite being a superstar, I have a friend. Wow. So I'm happy. Amazing. I think పుష్పరాజ్గా అల్లు అర్జున్ గారి క్యారెక్టరైజేషన్లో
చాలా డెప్త్, చాలా ఇంటెన్సిటీ అండ్ ఒక డిఫరెంట్ షేడ్ ఉంది అని అనిపిస్తుంది ట్రైలర్ గానీ, ఈవెన్ సాంగ్స్ లిరిక్స్‌లో ఉన్న డెప్త్ కూడా అర్థం చేసుకుంటే దేర్ ఈస్ సో మచ్ టు ఇట్ అని అనిపిస్తుంది. అసలు ఎలాగా ఆయన కన్సీవ్ చేశారని మీరు అనుకుంటున్నారు? వాట్ డు యూ థింక్ ఆఫ్ 'పుష్పరాజ్'? I think Pushparaj is powerful. హ్మ్. To get into a powerful mood like that, Hmm. it takes a lot from any actor, Hmm. no matter how much experience they've had in their Okay. lives. But I think he's worked constantly for almost 2 years now for this character. I think 2, 3, 4, I don't know. Like, I've seen him since 2 years, but I think he's worked so hard for such a long time that he's become this powerful person in real, Yeah. right? And ఇవన్నీ చేసి when there's a director like Sukumar garu, when there's a DOP like Kuba, when there's a music director like DSP, when there's this powerful team backing him up, Right. it's a winner. Like it's an absolute winner. So I think he's worked the hardest for this film. అవును. I can't say this as a beginner, కానీ కనిపిస్తుంది ఈ ఫిల్మ్లో మాత్రం హీస్ వర్క్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హార్డ్ అని కనిపిస్తుంది. అండ్ ఐ గివ్ హిమ్ ఆల్ ద క్రెడిట్స్. హీ డిజర్వ్స్ ఆల్ ద క్రెడిట్స్ ఇన్ ద వరల్డ్. లైక్ ఐమ్ లైక్ ఐ డోంట్ నో, నేను అట్లీస్ట్ లైక్ ఐవ్ వర్క్డ్ మచ్ లెసర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ యాజ్ హీస్ వర్క్డ్, కానీ ఐమ్ లైక్ ఎట్లా చేశారండి అసలు. ఐ కుడెంట్ హ్యావ్ ఇమాజిన్డ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అని ఓపెన్గా చెప్పేస్తుంటా, because he deserves it. And I think as an actor, as a star, as a friend, as a son, as a husband, a father, everything, he's just on top of his game. మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్. Yeah, I think I should be saying that. ఆ సాంగ్ ఇంకా ఆఫ్ కోర్స్ ఆయనకే డెడికేట్ చేసేయాలి Yeah, ఇంకా. yeah. Like I truly respect him. ఎస్. అండ్ శ్రీవల్లిగా మీ ఇద్దరి అట్లీస్ట్ సాంగ్స్ పరంగా చూస్తే ఆయనేమో శ్రీవల్లి అని మీ వెంట పడుతున్నారు, తర్వాత మీరేమో సామి సామి అన్నారు. అసలు మీ ఇద్దరి ట్రాక్ ఎలా ఉండబోతుంది, కెమిస్ట్రీ ఎలా ఉండబోతుంది? టెల్ us something about Pushpa and Srivalli. I think chemistry is worked out really well between Pushpa and Srivalli. Songs lo, I think Sami Sami is the most hard-working song I've ever done అవునా? in my life. Even in stage performances, I didn't struggle so much. I worked that hard for Sami Sami. And Sami Sami, I had Bunny sir supporting me through that song. So that's the only way I could work that hard. Right. You know, and vibe gani, emotion gani, sensuality gani, massness. Like imagine being sensual, being mass. Like it was so hard. అవును. Like I've never done something like that. First of all, mass aithe chesanu gani, sensuality I've never done. That is one blanket I've never touched. ఓకే. But he got the sensuality plus the mass plus the dancer plus the power. Like I feel like a tigress in that song. So all of this happened because he was present, you know, and I can't thank him enough. And DSP garu aithe, you know how wonderful music is given. And Pushpa start cheseka mundu he had told me, అంటే నీకు ఒక సాంగ్ రాస్తున్నా చేస్తున్నా, యూ హ్యావ్ టు వర్క్ హార్డ్ అని. అండ్ దెన్ బ్యాక్ దెన్ ఓన్లీ ఐ టోల్డ్ హిమ్ దట్ మీరు చూడండి నేను హార్డ్ వర్క్ చేస్తా. బట్ ఐ హోప్ ఐ హావ్ లివ్డ్ అప్ టు దట్ ఎక్స్పెక్టేషన్. అండ్ all these emotions, all the vibe, all the sensuality is coming extraordinarily well because of the way the boys have captured it. So Kuba, he's done spectacular job. He అంటే ఆ లైటింగ్, ఆ స్పెసిఫిక్ యాంగిల్స్ కానీ మనము ఇమోట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఎమోషన్ని క్యాప్చర్ చేయడం మొత్తం ఇట్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎవ్రీ వన్ played their part so well.